Is everything is done? Part 1 MCQs. Oh, ಆರಾಗಿದೆಯಾ? ಏಯ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ವೈ ಲೇಟ್? ಏನು 5 minutes ಲೇಟ್ಗೆ? ಹಾಂ, ಪೆನ್ನಿಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮಿ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಯಾ. ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೋ ಮೆನಿ MCQs ಮ್ಯಾನ್. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ಅದ್ರ PPTs ಮಾಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು MCQs ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ MCQsಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಐ ಡಿಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 150+, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 120+ MCQs ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಆಲ್, ರೆಫರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸಿದ್ದೀನ ಈಗ? ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಯಿತು, 7ಗೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಬೇಗ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ 80 out of 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 8 out of 80 ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೈವ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈವನ್ ದ MCQs ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಟಿಲ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ, MCQs ಮಕ್ಕಳು ಇದು. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ NCERTಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ MCQs ಇದ್ದಾವೆ. NCERTಯಲ್ಲಿ MCQs ಇದ್ದಾವೆ. ಆ MCQs ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ MCQs ಇನ್ NCERT ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ NCERT MCQs ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು. NCERT MCQs, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು, ಐ ಮೀನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ NCERTಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಥರ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಸೋ ಮಚ್ ಲೆಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು NCERTಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, NCERTಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು so relations and functions. So first question is basically this one. Let R be a relation given by a comma b. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ a comma b, a is equal to b minus a is equal to b minus 2 ಇದೆ. ಸೊ b is more than 6, b is more than 6 ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಸೊ this is not possible. So either 8 ಇರಬೇಕು. ಸೊ it is basically, so you're going to have 8 minus 2, that is 6. So answer is C, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. f is equal to r2. ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಿಕ್. f is equal to r to r be defined as f of x square. Choose the correct answer. So x square ಬಂದು it's defined from r to r. It is, I was telling in the one shot lecture, n to n. This is very important to understand. r to r, n to n ಅಂತ. Since this r to r, therefore x1 square is equal to x2 square ಬರುತ್ತೆ. So x1 is equal to plus or minus 2 ಬರುತ್ತೆ. Therefore it is not 1 to 1 for sure. And also it is not, either it is not even, you are not even on to, because you'll get root of negative values ಬರುತ್ತೆ. Therefore it is neither 1 to 1 nor 1. Correct answer. Let's go for fast, ಆಯಿತಾ? next question is ಅದಾದಮೇಲೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ a is equal to 1 2 3, the number of relations 1 2 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. Okay, so it should be reflexive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ 1, 1 ಇರಬೇಕು, 1, 2 ಇರಬೇಕು. ಸಾರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 2, 2, 1, 1, and then you should have 3, 3. Then also they say you should include 1, 2 also in that, and 1, 3 also in that. And they are also saying it should be symmetric. That means these elements 2, 1 ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದು 3, 1 ಇರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ it should not be transitive. This much should be there, and it should not be transitive. It's almost a cross a. ಇನ್ನು a cross a ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1, 1, 1, 2 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 3, 2 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 2, 3 ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 2, 3 ಫಾರ್ ದಿಸ್, so then to make it symmetric, I should also add 3, 2. Then it will have everything basically, so it won't become transitive. Therefore there is only one relation which contains all those things. Answer is 1. ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. Answer is A, ಆಯ್ತಾ?
ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟ್ರೈವಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಅನ್ನೋ ದಿಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು, and a set A contains 5 elements, set B contains 6 elements, and then number of mapping 1 to 1 onto. See, always set A to B and if you're taking from A to B, so always remember that. So your n of A should be more than n of B, but it will ulta either, therefore you will not have any relation, it will be 0 always. The answer is 0 for this. And next one, the number of 1 to 1 functions, 1 to 1, always make it factorial. So if it is 4 elements, it is 4 factorial. So what is 4 factorial? Answer is 4 into 3 into 2, 4 into 3 into 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 24. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 24 ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಒನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ 1, 2, 3, 4. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. So there are 120 plus questions are there, so I have to do so many, so we'll do faster. It's MCQs, so there is no need of big solving and all. Now prati one solve ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು it's 4 hours ಆಗುತ್ತೆ lecture. I don't want to do 4 hours, we should make very fast. Sir slow, ಆಯ್ತು slow ಬಿಡಿ. Next, so afterwards, next is 1, 2, 3, 4 given, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 3, all these things are given. And what is answer for this? The R is reflexive, symmetric. Is it reflexive? First of all, 1, 1 idea, 1, 1 ide, 2, 2 ide, 3, 3 ide, so it is definitely reflexive. So it is not reflexive, sadhya illa. And that means next to is it symmetric? Is it symmetric? Is it symmetric? So 1, 3, 1, 3 idre, you should have 3, 1 in that. So for symmetric, so 3, 1 is not there. It is not symmetric. Is it transitive? So it is, if I choose 1, 3, 3, 2, if I choose 1, 3, 3, 2, 1, 2 should be there, 1, 2 is there. So therefore it is reflexive, transitive, but not symmetric. Okay, let's go for next question. Adadmele next graph, R2R is given by, makla it is nothing but y is equal to x square. So almost like maybe some constant may be there, it is. So obviously this function is, it is not 1 to 1, neither 1 to 1 nor 1 to, obviously because it is from R to R. It is graph ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ previous question was given like normally, it's given a graph it is. So it is neither 1 to 1 nor 1 to, this function is. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತೇನು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ರೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. And the relation R is defined as set is real numbers, A less than or equal to B, they are given this. So A less than or equal to B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, F is neither 1 to 1 nor 1 to. It is neither 1 to 1 nor 1 to. Correct, it is. Okay. Next answer is C. It is on to but not 1 to 1. 1 minute. The graph is given by R to R, given as y is equal to x square from R to R. The graph is. So what is the answer for all of you? This got this one? On to but not 1 to 1. Y is equal to x square. Okay. Oh, every element R to R, from where to where? Okay, so x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, graph ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So if I choose this value, no, it is basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, this is nothing but your y is equal to x square graph ಅಲ್ವಾ. So x square plus 2 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So something like that, because it is, you have plus constant ಇರುತ್ತೆ. So this answer is correct. The answer is C, all of you. ABCD ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರೋ, C ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? They are writing ABCD. This correct it is. It's neither 1 to 1 nor 1 to 1. Same questions given as the other way. Aita. Next, the relation R is defined as set numbers A to A comma B. A is less than or equal to B. What's the answer for this 14th question? Okay. So symmetric, not reflexive. In the previous question, it is R to R. This graph is nothing but x square graph. Y is equal to x square graph. So x square, and they've given the graph way. That's it. Maybe it's a constant is there. So it's a nothing but a y is equal to x square graph it is. So y is equal to x square, it's definitely not 1 to 1. It's definitely not 1 to 1, because in the can tell that. So you can see clearly 1 also you have some value, from minus also it has some value, it is there for 1 and minus 1. So it's not 1 to 1. It's not even on to, because you may get, when you take graph ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇವರು, they have not given the function. Y is equal to x square it is. So they have not told it is. So it is, yeah. So since graph is given,
since graph is given for this, f is neither 1 to 1, because if it was a question like y is equal to x square, then it'll ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅವರೇ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ f is on to but not 1 to 1, so we can keep it as it is on to ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ, so ಅದು it should be having one number here in this case. So for every value of this you have two different values. It is on to, actually you can keep it, since graph is given it is on to, so we'll remove this. Okay, ಆಯ್ತಾ, f is neither 1 to 1 nor on to. See, y is equal to x square question ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ this question? So y is equal to x is on to but not 1 to 1. So graph is given 8 end ಆಗಿದೆ, so 3 one value ಇದೆ. So since graph is given it is D, because ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆ question y is equal to x square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it is not 1 to 1 not on to. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. So that means for every value of this your y value there is always some value related to this, right? So it is 1 to 1 on to. Okay, anyway I'll check once again. So next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so the relation R is defined as set of real numbers R is equal to a comma b, a is less than or equal to b. Actually MCQs urgent prepare ಮಾಡಿದೆ. I was yesterday night I prepared after your board, after preparing one shot lectures, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ MCQs prepare ಮಾಡಿದೆ. So 150 ಹಾಕಿದ್ದೆ, but there are many questions I see that ನಿದ್ದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Then I have checked everything once again and I removed lot of questions. ಆಯ್ತಾ, the relation R is defined as set of real numbers. So a less than or equal to b. What's answer for this? A less than or equal to b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so obviously it is equal to ಇರೋದ್ರಿಂದ it is symmetric, it is reflexive but not reflexive ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. And it is next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ a less than or equal to b. next ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, is it symmetric? A less than or equal to does not indicate that b is less than or equal to d. Question ಏನು defined as ಏನು, what I should find here? Relation R is defined as set of real numbers. Wrong statement correct statement ಇದು. It is not equivalence, it is not equivalence, it is transitive, it is reflexive, and it is not symmetric. I don't know what is the option for this, so you can just put whatever. I think maybe correct statement, wrong statement ಏನೋ ಇರಬೇಕು. That's how it is. A less than or equal to b, for sure it is reflexive, it is not it is transitive, it is not symmetric. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? next the application of derivatives one shot adu ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. number of all 1 to 1 functions, again you have to write the 3 factorial. What is 3 factorial? Basically 3 into 2 into 1, the answer is basically it is 6. next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ z is equal to z to z. ನೋಡಿ z to z ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, they given the function f of x is equal to 3x. f of x is equal to 3x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y is equal to 3x ಅಲ್ವಾ. so x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, basically y divided by 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. so y divided by 3. so if I take it is it 1 to 1 function? Since integers they were given, it is 1 to 1 function, because 3x1 is equal to 3x2 ಆಗುತ್ತೆ, x1 is equal to x2 because it is integers. x1 x2 can take only integers. So if I take integers means that's possible. For example, if it's from R to R, if it is from R to R, R to R also no 1 to 1 function, because your square is not there, no. So it is 1 to 1. And what about on to? If I want to check on to, I'll get x is equal to y by 3. For every y belongs to z, if I take any y belongs to z, if I take any integer, and x will not be integer always, because if I take y as 2 it is 2 by 3, if I take y as 4 it's 4 by 3, you'll get fractions also. The answer for this, it is 1 to 1 but not on to. It's 1 to 1 but not on to. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. it is 1 to 1 but not on to. ಯಾರ both 1 to 1 on to ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? okay, next. so ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ let's go for next question. okay, so inverse trigonometric question. see ಮಕ್ಕಳೇ, I have taken some questions. I am also thinking to prepare even chapter wise. ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ chapter wise PDF ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ MCQs ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ ಇನ್ನೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ 100% ಶೋರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ MCQs ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 27th 28 ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು 3rd. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೋರ್ MCQs. ಇನ್ನೂ MCQs ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕವರ್ಡ್ ನಾವು. ನೀವು ಒನ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಶಾಟು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ರಿವಿಷನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿವಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೇನು ತಲೆನೋವು, ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ 1 ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್
and also try to provide additional questions also. ನಾನು PDF prepare ಮಾಡಿ I'll try to give all the PDFs for you. Is it okay for you? ಆಯ್ತಾ? Next. Okay, MCQ PDF chapter wise I will try to prepare, because after 26, 27, 28 ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 7π/6. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಬಂದು 0 to π ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೊಮೈನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಂಜು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ 7π/6 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ π + π/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದಾ? ಸೊ π + π/6 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು. ಆಚೆಗಡೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ π + π/6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇದು? So this comes in the third quadrant. So third quadrant cos is negative. So I can write minus cos π/6 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ π - π/6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ, ಸೊ 5π/6, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5π/6, ಆಯಿತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. So this is how we're going to get 7. You can't cancel it. You can't cancel cos inverse if this 7π/6 is not in between 0 and π. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ sin π/3 minus sin of -half. What's the answer for this? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ಆಲ್ NCERT ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. sin of -half ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್, ಬಿಕಾಸ್ sin ಹಾಫ್ ತೊಗೊಬೋದು. π/3 ಪ್ಲಸ್ sin inverse of half ಬರುತ್ತೆ. sin inverse of half is basically π/6. ಸೊ π/3 + π/6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 + 30 90. sin 90 is 1. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1, ಆಯಿತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. sin tan inverse of x, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ tan inverse of x ನ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ θ ಇರುತ್ತೆ, tan ಅಂತ ಹೇಳಿ x/1. ಸೊ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ x² + 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. sin ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/√1 + x² ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ sin ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ 1/1 + x². ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? tan sin ಅಲ್ವಾ? sin ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ x/this. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ D, x/that, D. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ sin of 1 - x - 2 sin x π/2. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ π/2 ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಇನ್ CET, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಪುಟ್ x = 0 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆದರೆ π/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ π/2 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ x is just 0, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ sin of 1 is π/2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 is a correct answer. No, directly you can put 0. That's option is correct, C, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ PDF ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ PDF ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 30-40 ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ SimplifiedMinds ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ -π/2 to π/2. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ MCQ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೈನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟುಡೇಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ MCQ ಬಂದಿತ್ತು. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -π/3. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್, ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. tan inverse of √3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? √3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? tan 60, ದಟ್ ಈಸ್ π/60 ಅಂದರೆ π/3 ಮೈನಸ್ secant inverse of -half. secant ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? π ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ π - secant inverse of √2 ಅಂತ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ π/3, ಸೊ π/3 ಮೈನಸ್ π ಆ್ಯಂಡ್ secant inverse of √2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ secant ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 2 ನಿಮಗೆ cos 2 ಅಲ್ವಾ? cos ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ cos 1/2, that is 60 degrees, cos 60. cos 60, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 60 secant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/cos cos 60 degrees ನೋಡೋಣ. cos 60ನಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, π/3 ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ √3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ಅಲ್ವಾ? tan 60 is √3. secant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ secant 2 ಅಂದರೆ 1/cos 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, secant ಅಂದರೆ
secant 2. What is secant inverse of secant inverse 1 by, where is the mistake I went now? What is the answer for this? Secant to night, so it is basically sin secant pi minus pi by 3. I'm getting the answer as minus pi. That's not possible. It is. One nimsham. Today only we did, no? Pi by 3 minus pi into secant. Pi minus secant of 2. Secant of 2 is 60 degrees. Cos 60. Okay, what is pi by 3? Oh, correct, Alva, 2 pi by 3. Why I am struggling? Okay, minus pi by 3 is the answer, correct. Okay, so you can see clearly this one now. So pi by 3, 3 pi minus 1, that is 2 pi by 3. Pi common toundre. You're going to get this answer as pi minus 3. Okay, and answer is minus pi by 3. Next one is the principal value branch of the sin inverse of x is equal to, again same question, get the answer is, you can ask similar type of question, you can answer as minus pi by 2 to pi by 2. So next afterwards, next question is that basically statement type question sin inverse of sin 2 pi by 3 2 pi by 3, because you can directly cancel, I mean it's like cancelling only 2 pi by 3 in baribodu, provided this whatever the 2 pi by 3 values lies between minus pi by 2 to pi by 2. So that is correct actually. So statement 1 is true and statement 2 is also true. Statement 2 is a correct explanation of statement 1. Correct? The answer is B. Next, correct. B. No, next calculate madi domain of sinus of x domain sinus of x value. So it can go from, domain means set of all input values. You can give from minus 1 to 1. Next to tan inverse you can take from minus infinity plus infinity. Cos inverse domain alla idu. So it's, I think it should be range of this one. Range minus 1 to 1 again both will become same. That's the answer. What's the answer for this? What's the option for this? So A bandu 3 and B bandu 1 and option is D. C bandu 2. Next, for a graph of the function y is equal to sin x, the mirror image of the graph of the y is equal to sin x. See, if you see that function y is equal to sin x idiyalva, if y is equal to sin x graph hingide. This NCERT explanation is y is equal to sin x hingide graph. And if you take y is equal to ಇನ್ನೊಂದು graph sin inverse of x ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ graph. So obviously if you put a mirror here, that is y is equal to x, it is the image of this. So y is equal to x is the answer for this. Aita. Next, write the range of f of x is equal to sin inverse of x. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೈಮು? ಇದಾ? ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. sin inverse of x ಬಂದು a ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದರ್, ಅದು ರೇಂಜ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ 25. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೈಮ್? ಎಸ್, 23 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 25 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅದರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 125 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅದರ್ 2 hours ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದರೆ. Write the range of the f of x with sin of x equals 0 to 2 pi and we'll go faster. 0 to 2 pi rather than minus pi by 2 pi by 2. See, ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು minus pi by 2 to pi by 2 it's unique. So if you see the graph actually, minus pi by 2 to pi by 2 it's always unique. So that means it is 1 to 1 and on to function ಇರುತ್ತೆ. Not only these intervals, if you take any other intervals, for example 0 ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 3 pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಶನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 to 1 ಫ್ರಮ್ minus pi by 2 pi by 2, it's also from even from pi by 2 to 3 pi by 2 ಈ ಥರ. ಸೊ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, even you can go from 3 pi by 2 to 5 pi by 2. So in all these intervals it is always 1 to 1 on to, therefore the answer is pi by 2 to 3 pi by 2. Next, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the principal value branch of the cot inverse of x. So cot inverse of x value ಏನಾಗುತ್ತೆ basically, so it's 0 to pi basically. You can take always values from 0 to pi. That's simple it is. So all principal values, everything will be given for you, then you can get the answers. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ the value of tan of pi by 3 minus sin inverse of half ಬಂದು, what is the value for this? pi by 3 ನಾ sin inverse of half ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pi by 3 minus sin inverse of half. ಸೊ ಎಷ್ಟು, pi by 30 degrees ಅಲ್ಲ, pi by 6. So pi by 3 minus pi by 6 ಅಂದರೆ 60 minus 30, 60 minus 30
That answer is 30. Tan 30 is 1 by root 3. So 1 by root 3. Let's go for next question. Fast ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Every slide, every question we should take only half minute. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 degrees. 60 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 6. ಸೊ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 30 degrees. 30 ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ see, next what is this question is again match the following of the column. range of sin inverse of x is -5. oh ellade oh illu idiya fine. -5 by 2 pi by 2. obviously sin bandu -5 to -pi by 2 pi by 2 irutte, and tan bandu pi by 2 to pi by 2. At pi by 2 it is not defined because it becomes infinity, and cos inverse of x is defined again from -5 to pi by 2 except at zeros. So that is the answer. So what's the option for this? So what we have, a as 2, A as 2, B as 1, and C as this. The answer is D. Next, D sir. Yeah. Tan inverse of cos x minus 1 by sin x. No, this MCQ textbook is there. This question could be tried. Even I think they ask sometimes CET also. It's very long procedure. So cos x in madakandre basically you have to write cos 2x formula use ಮಾಡಿಕೊಂಡು expand ಮಾಡಬೇಕು. cos square x by 2 minus sin square x by 2 ಮತ್ತೆ 1 ನ sin square x by 2 plus cos square x by 2 ಮತ್ತು 2 sin x ನ 2 sin x by 2 cos x by 2 ಹಾಕೊಂಡು. in fact you should remember this as a standard result. it will be helpful even in your KCET exam. standard result ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಆನ್ಸರ್ is pi by 4 plus x by 2. ಇದೇನು ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಅರ್ಧ plus pi by 4 plus x by 2, because you convert that in that method, then you divide it by cos x by 2, convert into tan a minus tan b formula. ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು. ಬಟ್ ವೈ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 minute ಇನ್ CET. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಸಾರಿ CET ಅಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 1 mark ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್. ಬಟ್ NCERT ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಂತಿ ಇದ್ರೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಚೆಕ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ in NCERT MCQs, but you have hardly 6 to 7 MCQs. Once that is solve ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, you can write the option also. Without solving you can write the answer. So don't forget to write the MCQs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ NCERT especially. Again, what is this answer? is minus 600 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically we can do it as sin inverse of sin ಅಂದು 600 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 10 pi 60 degree ಅಲ್ವಾ, 10 pi by 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಆಚೆ ತೊಗೊಬೋದು ನಾನೀಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 10 pi by 3 ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ 3 pi plus pi by 3 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ 10 pi ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 pi plus pi by 3 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊ pi 3 pi 0 pi 2 pi 3 pi this ASTC. So here cos is sin is again negative. So one more negative will barte, negative positive barte, sin into so it will become pi by 3, and since this is less than that you can cancel this. To answer is pi by 3. The answer is pi by 3 for this. Artha aita? Yeah, answer is A. Is it got it all of you? Yeah, that's good. Next, the statement 1, principal value of again same like the last same kind of questions, and so cos inverse of sin pi by 6 5 by 6, because you know it is okay 5 by 6 barutte, and 2 cos inverse of cos x, it is 0 to pi. Yes, correct, it is both the statement 1 and 2 is correct, because only if it is from 0 to pi then you can do that, and it's 5 by 6, and statement 1 or 2 correct, and correct explanation of 2 statement. Both statements are true, and statement 2 is correct explanation of statement 1. Yeah, correct explanation it is. Yeah. Next, next. So chapter 3, matrices. So these are the questions that I ask you. So inverse trigonometry range domain ಆ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ MCQs ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನಾವು. This is an NCERT question. You just have to find the value. So what are the values you can have? First one is y is equal to 5 minus 2, y is equal to 7. So y is equal to 7. So it can y is equal to ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, y is equal to 7. That's it, answer is okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ 2 minus 3x is equal to 4, 2 minus 3x is equal to 4. So
So then you have shift that side. 2 minus 4. 2 minus 4 is 3x. X is equal to minus 2 by 3. One option is there. But I think if you take 3x plus 7 is equal to, you'll get some other answer. But anyway, it's not there. So the answer is, oh, idal valla. Sorry, 7, 2 by 3 is there. Are you? Y minus 2 is equal to 5. Y is equal to 7. Okay, y is equal to 7, correct. So 3x plus 7 is equal to 0 alva. 1. 2 minus 3x is equal to 4. So oh, y illegal option. Sorry. Nan idu nodta idini ulta ide anbittu. Okay. So options correct. Let's go for next question. Next, the number of all possible matrices of order 3 by 3 with entry 0 and 1 is very famous. See, there are totally 9 elements. Every element can take 2 options. So the total number of this will be 2 into 2 into 2 into 2 up to 2 power 9. So the answer is 2 into 2, like that becomes totally 2 power 9. 2 power 9 512. Please don't leave any single NCRT question. Aita. Matrix A is both symmetric and skew symmetric. Then if it is both symmetric and skew symmetric and diagonal 0 irbeku, it's not possible because symmetric andre negative irbek value. So averadu sadhyane illa. So it has to be 0 matrix. Okay. Next, if Aij is equal to 2, he is a 2 by 2 matrix whose elements are given by Aij is equal to I by j. Just calculate makle, you will get this answer very simple. I by j ant helidre A11 11 ant helidre 1 by 1 irbeku. A11 A12 andre 1 by 2 barbeku. So answer is this. So A22 ant helidre 2 by 1 irutte. 2 by A, what is this? It is A11 A21. This is A11 this is sorry, so A12 A21 A22. So that's correct answer. So just have to divide 1 by 1 1 by 2 2 by 1 2 by 2. Next, matrix is 80 elements. Then the number of matrices having all possible orders 18 andre what are possible orders? 1 into 18 18 into 1 9 into 2 2 into 9 ಇನ್ನೊಂದು 2 into 9 ಇರುತ್ತೆ 6 into 3 ಇನ್ನೊಂದು 3 into 6 ಇರುತ್ತೆ 2 2 2 6. Answer is 6. Next, so statement 1, inverse trigonometry, they given that this is a the inverse of a matrix is this much. The inverse of a singular matrix does not exist. So yeah, it's because if I determine for this 6 2s are 12, 12 minus 4 3s are 12. So if a determinant is 0, we call singular matrix. So singular matrix agudna determinant doesn't exist. Correct. The option is statement 1 is true and statement 2 is true. Statement 2 is a correct explanation of statement 1. Aita. Come on. Next, elidare ellaru no. Which one of the following is not true? A symmetric matrix A transpose is A. Correct. Skew symmetric A transpose is equal to minus A. Correct. Next, for any square matrix A with real numbers I entries, okay, A plus A dash is always, A plus A dash is not symmetric. Actually, A plus A dash is symmetric, not skew symmetric, and A minus A dash is symmetric. That's wrong. So what is the question is not true. This is not true. Every square matrix can be represented as sum of, that is very true. Next, for a matrices A and B, if AB is 0, then it's not, see, there are so many times we got, when we multiply two matrices, you can get 0 matrix. So it need not to be always both has to be 0. It is not necessary that A and B should be 0. A or B should be 0. It's not necessary. Right? Next. Kelsa idya? Come on. Okay. Yaudo? It's not necessary A and B is correct. This answer is B correct. Next, ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so sin alpha, it is very simple. A plus A dash, that means what? We're going to take the matrix, we're going to take a transpose of that. If you take any matrix, transpose of that also, first element will not change, and we have to equate it to identity element. That means I have to equate to first element as 1. So even if I change also, see, so I will get 2 cos alpha should be 1 and cos alpha should be 1 by 2. When cos alpha is 1 by 2, when alpha is equal to sin 30 is half, sin 60 is half barutte. So answer is pi by 3.
ಇದೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಮತ್ತು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 0 0 1 ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ಟು 1 0 0 1 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಏನದು ಇಂಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಂಗ್ ಅಂತ? ಏನು ಆಪ್ಷನು? ಬಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆರ್ ಪಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅವನು? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7 2 - 3x is equal to what? 2 - 3x is equal to 4. x is equal to -2/3. ಕರೆಕ್ಟು. x is equal to -2/3. ಕರೆಕ್ಟು. ಓಕೆ, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ದಟ್ ಎ is 2/3, b is 4/2 respectively, which are following is defined. See, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ if you want to multiply, if a is 2/3 and b is 4/2, if you are doing a into b, then if you write that this should be always same, ಇದು ಆರ್ಡರು ಇದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎ ಬಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ 4 into 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಸ್ 2 into 3. ಎಸ್, ವೆನ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ I get the order as 4 into 3, therefore it is definitely possible. It is defined. A square is basically, it is not possible because A is different alva. 2 into 3 square matrices you can do square it, you can't do that. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 into 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಐ ಜೆ ದೆನ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನೀವೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಕೇಲರ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕೆಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಐ ಜೆ 1 ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಐ ಜೆ 0 ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್? A identity matrix Aij is equal to 0 if I is not equal to 0. Correct. So what's the answer you guys got? The answer is C. But C I mistake madagin mostly. First option A is 2. Correct. B is diagonal matrix. Diagonal matrix andile Aij is equal to 1, 5 is equal to 2, and yeah, correct. Diagonal matrix. So sorry, corrected. Identity matrix alva. Identity matrix. Correct. Identity matrix ಬಂದು ಇದು. So Aij is equal to 1 and diagonal matrix. Correct. Diagonal matrix is this and this is this. What's the answer we're going to get now? So A is equal to 2
and B is equal to 3 and C is equal, correct, ನೀವೇ correct. You students are more, you're all very good man. I want to see how many people get 80. They're very fast. ನೀವಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಗುಡ್. A and B are symmetric matrices of same order, A and B minus B, AB minus BA. What happens AB minus BA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is, they are already given symmetric, so that means I have to find AB minus BA the complement ತಗೋಣ, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. I think it's an NCERT question. So AB minus BA is complement ತಗೊಂಡ್ರೆ you'll get AB complement ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ BA complement ಬರುತ್ತೆ. So AB complement is BA complement, A complement minus B complement, ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ A complement B complement ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ B complement B, they are given individual symmetric matrix. That means B complement is B, A complement is A complement is A, B is B. So when I do that, when I do AB minus B, I'm getting negative of BA minus AB. That means it is basically it is basically AB minus BA. AB minus BA alva. So negative of that ಬರ್ತಾರೆ. So answer is Q symmetric. Answer is Q symmetric. Correct. ನೀವು ನನಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ. Good. If A is matrix of order 3 by 3, then A square is -1. ನೀವು ನನಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗುಡ್. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ 30 seconds ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ A is a matrix of order 3 into 3. A square is a property, makla. You can get the -1 inside outside afterwards. It's basically, you can write this as A minus 1 the whole square anta baribodu. You can prove this also using that adjoint. Using adjoint you can prove that. So A inverse is equal to A square adjoint of something inverse. So A square do inverse anta tagondre you can write this adjoint of A square divided by adjoint of A ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. adjoint of A square is adjoint A into adjoint A ಬರುತ್ತೆ. So therefore A inverse the whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. It's a property, just remember that. Okay, next ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Aij is equal to 0 if I is not equal to j, and it is k if I is equal to j. That's correct answer. Okay, so ಈ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನು MCQ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು MCQs ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so the matrices A and B will be inverse of each other only if AB is equal to BA and AB is equal to BA. There's a condition. AB is equal to B is 1 ಅಲ್ಲ, ಇದು I it is. That's the condition. Okay, if AB is equal to B is equal to identity matrix, therefore they inverse to each other. It's a property. Next, if A is a square matrix such that A square is equal to A and I plus A is equal to, I think it's an NCERT question. You can just expand this. So A plus B whole cube form ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? 10th ಅಲ್ಲ, 8th ಅಲ್ಲ 9th ಅಲ್ಲ ಇದೆ. A plus B whole cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A cube plus B cube plus 3A square B plus 3B square 3A square B A square B plus 3AB square ಬರುತ್ತೆ. So expand as per this. So it is I cube plus A cube plus, what's answer for this? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀದೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೈಸ್ಲಿ ಮಗ್ಡ್ ಅಪ್ ದ NCERT ಕ್ವಶನ್. ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. I into A cube plus 3A square into I. If I multiply I with any matrix, it becomes same. So I'm not writing that. 3 into I square into A ಬರುತ್ತೆ. So obviously I square is I only, ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ. That will minus 7I. ಆಯಿತಾ, 7A. So they given A square as A. So that means 3A plus 3A 6A. 6A minus 7A it is. 7A, that is minus A. So minus A, again A cube. A cube is nothing but I can write A into A square. Again A square is given as A. Again A into A square is A square. Again A square is A. So A minus A is gone. I cube is I. So the answer is I. Correct. The answer is I. Alva.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಂತ? ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ದು ಏನೇ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ದು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒನ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಯು ಐ ಅಂತ. ನಾವು ಎ, ಸೊ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ is equal to aij in the order of n such that aij is equal to 0. I is not. What is this? Again scalar matrix, same thing. Okay, so they can ask in different ways, right? Next, suitable matrices A and B, then the false statement is what? So false statement, what is false statement? Suitable matrices, idu ulta varive, correct, idu correct. A transpose, you can write A transpose plus B transpose. Since addition this is matter, you can interchange. ಇದು ರಾಂಗ್. ಇದು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ? ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 36 ಎಂಟೇಳು 16, 6 square minus 36 cancel, x is equal to plus or minus 6. Next, one nimsha neer kuditini. So we are half the way. Still we have not half the way, we have done 45%. What's the answer for this? It's an NCERT question. So in answer under the cam. So if you multiply corresponding elements A11, A12, A22 with corresponding cofactor matrices, you always get determinant. So always remember that if you multiply that, so adjoint basically. Adjoint and the cofactor matrix alva. If you multiply adjoint the cofactor matrix, then the value of determinant is given by. So whatever you find the cofactor matrix, and if you multiply cofactor matrix with corresponding your matrix elements. So A11, A11, A21, A21, A31, A31. If you multiply corresponding, you will get a determinant. But if you don't multiply corresponding, you will get answer 0. This can also be used as a proof to check whether you got the cofactor matrix correct or not. So answer is D. It's an NCERT question. Next, let A be non-singular matrix of order. This is a very famous question. So A into adjoint of A determinant determinant A to the power of n minus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So n is basically 3, 3 minus 1 is 2, the answer is 2. So A square, the answer is A square. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So again determinant of A inverse is nothing but 1 by determinant of A. That's simple, it's a property, just remember the property. Okay, next, see this is what, see ಇದು NCERT ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು NCERT ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ 5 mark ಕ್ವಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು expand and get it and all. So but answer for this is basically you can prove it is x inverse, y inverse, z inverse. That's it. Just remember this. This is NCERT text question. So we know the method to find this because inverse, but it will take a lot of time. So this is the question answer. Okay. Next, A is the invertible matrix of 2 into 2. Determinant of A is given as 5. So obviously determinant of A inverse is 1 by determinant of A. So there is 1 by 5. Next, so A is a square matrix of order. Again we know the formula for this. Determinant of A to the power of n minus 1. This question tumhara kelta hai exam alli. Next, again same thing for this. It is 10 square. So answer is 100. Are we going to get formula? It is 3 by 3 matrix. The adjoint means determinant of A to the power of n minus 1. n minus 1 is basically 3 minus 1 2. 10 square is 100. We are done with half the way. Half we are done. Okay. A into adjoint A. Come on. Ardha ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಈಗ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Are you ready? Ready for more of? Actually, you will be more interested in calculus questions. So A into adjoint A. If you multiply anything with the adjoint, you will get corresponding determinant. This is a formula. A into adjoint A. ನಾನು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಬರುತ್ತೆ.
And if you multiply corresponding elements, you get a determinant. If you multiply another element, you're going to get 0. This is a property. So question what they're asking is the A is the non-singular matrix of order 3 and I is the identity matrix of that. Okay. Determinant already kottidare. Adjoint of A bandu determinant of A to the power of n minus 1. Determinant of A to the power of n minus 1. So that is from that we got determinant is 5. From 5 we got. So it is basically 5 square. It's order 3 alva. So 5 square, but the answer is 25. This is 25. Next. A is a square matrix of order 2 and then determinant of A is 3. Then what is in it? I think it should be here. Yeah, is equal to 1 by determinant of A. A inverse and 3 is the determinant of A. I think 1 by 3 is the answer for this. That's it. Same question number repeat again. Next, what is this will be now? So this into this and minus this into this. That is cos square 15 minus cos square 15 minus sin square 15. Cos square 15 minus sin square 15, what happens? It is basically your cos 2 theta, that is cos 2 theta, cos 30 barutte. Cos 30 is basically half. What's the answer for this? Hello? Sir, increase the please speed. Wrong. Yeah, wrong. Where is the Chandan? Wrong guy? Chandra, na? Chandra, Chandan. Chandra. Okay. For Chandra's sake, I wrote this is cos 30 is root 3 by 2 because now Chandra will put wrong and bit on I have into marks wrong anta. Oh, I think he left the Chandra. Okay. Chandra is a girl or boy? Chandra is a boy. Let A be a square of a matrix. Okay, first mana. Okay, next. Okay. Then check martin makle. Okay. Let A be a square of matrix of order 3 into 3. Determinant of K is A. What is the determinant of K into A is basically K into A basically this very formula. We know that, no? It is K into A and Tondaga. Every element we take common. It is K cube. If it is of order 3, it is K cube into A. If it is 3 by 3, if it is 2 by 2, it is K square into determinant of A. Like that it is. So whatever the order, because you can take common through entire row alva. One row illa column common togobod now. Adrinda K aache baruthe get K cube. Next, A is the square matrix of order 3 and adjoint of A, they given that. A into adjoint of A, determinant of A. This is just you take 25 common, you will get into I. It's nothing but determinant into I. So I is 1 0. If you can write this as 25 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So basically this is the determinant. What the question is? What is determinant of A? That is basically 25. A square matrix of order 3 and determinant A into adjoint. I think you can do this question by yourself. A into adjoint of A, determinant of A above n minus 1 and just get that value. That's done. Next, correct? So what is the answer will be? I think 4 4 16 is the answer. So value of determinant, if the entire your this is 0, then determinant value is 0. Next, and moreover it is Q symmetric matrix 2 minus 7 4 minus 4. Next, this value you can do by yourself. It's very simple. The value of x, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಏನಂತ? 5x minus 6x is equal to 10 minus 4 3s are 12. 12 So minus x is equal to minus 2. X is equal to 2. X is equal to 2. So 5x minus 6. 5x minus 6. Okay, that's it, makle. So these are the questions. Basically, continuity and differentiate determinants ali you should know the properties. Properties ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ questions ಕೆಲವು chances ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Properties ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, next let's go for next one.
So continuous differentiation is my favorite chapter. Let's do faster. First, a function R is said to be whenever we get a greatest integer function, this function is not differentiable at integer points like 2, 3, 4. In the CET kuda kelta idare. It's very good that they kept MCQ so that you will start even preparing for CET also. These questions come in CET many times. 2, 3, 4, 5 yearly. It is not at all. It is basically differentiable. What the question is? Between 2 and 5 where it's not differentiable, that's obviously 3 and 4. Answer is 2. So it is continuous only. It is not continuous at integer points. It is continuous at decimal points. If you see the graph at integer points, it will be step like this. 1, no, minus 12. Our integer points, it's not continuous, but decimal points, it is continuous because left hand limit, right hand limit exist. Next, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ is the denotes the greatest integer function less than or equal to okay it is discontinuous x is equal to 0. Okay, yeah, correct. The greatest integer function is discontinuous at all integral points. Yes, correct. A and R both are true. A is true, R is true. Next, the function f of x mod x is continuous at x is equal to 0. The function mod x is differentiable at x is equal to 0. That is wrong. It's not differentiable at x is equal to 0 because the mod x function takes a sharp turn. E sharp edges, it's not differentiable because slope is not defined. Statement 1 is true. Statement 1 ಏನಾಯ್ತು? The statement 1 is true. The statement 2 is statement 1 is true. Statement 2 is false. Aita. Next, let's go for next question. So the function f is said to be differentiable for x is equal to x belongs to R. The function f is said to be differentiable for x belongs to R if it is continuous x belongs to R. Next, which of the following is not true? Not true. Every continuous function is differentiable. It is not always true. It's a famous question. Yeah, polynomial function is differentiable, rational is differentiable. Every differentiable function is continuous. Correct. If you able to differentiate, it should be continuous. But every continuous function need not to be differentiable. For example, just now we saw one mod x function alva. It is continuous but not differentiable at x is equal to 0. Next, these are all the values. So the point of inflection in the following is basically at x is equal to 0. This is the point of inflection. This is the NCRT. Next, afterwards, for a given figure, below consider the following statements 1 and 2. The function differentiable at x is equal to 1. Same other ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ದ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವೇ ಬರ್ದಾಕಿರೋದು 1 2 3 1 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? let's take some dark color. 1 2 3 at 1 it is there. It's a mod x function. So the function is differentiable at x is equal to no, it is not differentiable. It is continuous but not differentiable. That means one statement 1 is not differentiable. It is false. Statement 2 is true. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. 1 hourಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಿಸ್? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ನು 58 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ? 58 minutes only. You want how to carry chit in exams? Please give tips. ಚಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದಲು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯು I can only write exam. Unknown legend. Being a legend, you are unknown legend. So you are telling how to carry chit in the exams. Give tips. Name is unknown legend. ಆಯ್ತು, ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. The f of x is equal to mod x. We know that it is continuous at 1.5. Being legend, you are telling how to carry chits. And name is legend. Next, okay. 2x plus 3y is equal to sin x. 2 into 3y into 3 into dy by dx.
that must be equal to sin x, differentiation cos x. So 3 into dy by dx cos x minus 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ. So cos x minus 2 by 3. Next question now. So cos inverse of sin x. So because you don't have then what is dy by dx will be basically sin x na ನಾವು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pi by 2 minus cos inverse of pi by 2 minus pi by 2 minus x, and outside I can write again cos of pi by 2 minus x. So cos ಹೋಗುತ್ತೆ, I'll get pi by 2 minus x, pi by 2 differentiation 0, x differentiation minus 1, so the answer is minus 1. Next, the tan of root x, the dy by dx is tan differentiation is tan something, secant square something. What is something root x differentiation? That is 1 by 2 root x. So that is the answer, secant square root x by 2 root x. Next, either simple differentiation ಕೊಡ್ತಾರೆ exam ಅಲ್ಲಿ. So if the cos inverse exists, because cos inverse ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 divided by root of 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ, obviously the x value should be from minus 1 to 1, then only it exists. If not, you're going to get a negative value here, you get a complex number, therefore it doesn't exist. So answer is minus 1 to 1. Next, ಆಯ್ತಾ, next ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು x differentiation 1 minus dy by dx, so that should be equal to 0, then dy by dx must be equal to 1. So x 1 dy by dx by 0, dy by dx is equal to 1 minus dy by dx 0, yeah, dy by dx equal to 1. Next, when you have e power 3 log x, ಇದು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, even when you do this integrating factor if ಮಾಡಿದಾಗ, so you always get this kind of e power 3 log x. ಏನಾಯಿತು? So next is 3 take inside, e into log x to the power of 3 ಬರುತ್ತೆ. So since you have both are e, then it will become x cube differentiation 3x square. The answer is 3x square. Answer is B. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. So this same thing, okay, it's not defined at, okay, sin inverse of dy by dx. Same, I think same question. Sin x now we can write as cos 90 minus x. So cos ಹೋಗುತ್ತೆ, so you can write this as 1. Next, it's very simple. Differentiate ಮಾಡಿದೇನಾ, e power x differentiation ಆಗುತ್ತೆ, e power x ಬಂತು, e power x square ಬಂದು differentiation 2x into e power x ಬರುತ್ತೆ. So for every term you will get ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, and if you replace x with 1, and so obviously it becomes like just e and x is 1, so you'll get like only coefficients. e ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, x is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ coefficient 1, ಇದ್ರ coefficient 2, ಇದ್ರ coefficient 3, ಇದ್ರ coefficient 4, ಇದ್ರ coefficient 5, 5 plus 4 9, 10, 12, 13, 14, 15 is the answer. Next, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ, tan 2x plus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ different tan is secant square 2x plus 3 into 2. Option A. Option B, tan 2x plus 3 secant square 2x plus 3 into 2. Next, cos inverse of root x ಅಂದರೆ 1 divided by root of 1 minus x square ಇರುತ್ತೆ, into e power x ಇರುತ್ತೆ, so option A. Next, the derivative of log of secant x plus tan x. Log of secant x plus tan x ಏನಾಗುತ್ತೆ, basically log differentiation, log something is down, secant x plus tan x. Either ಮತ್ತೆ secant x differentiation ಬಂದು secant square x, differentiation of tan x is, sorry, secant x differentiation is secant x into tan x plus tan x square differentiation. Tan x differentiation is secant square x, so take secant x common, so secant x plus tan x by you will have secant x plus tan x. ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, therefore the answer is secant x. Answer is secant x A. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 second ಆಗುತ್ತೆ, will not waste time. Answer is A. Next, e power log x. e power log x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so basically e power log e power x ಇರುತ್ತೆ, so answer is x. X differentiation is 1. Answer is D. Next, log 8 ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. log 8 2x. So if you have log a and b ಅಂತಿದ್ರೆ, we always write this as log b by log a.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು, log 2x by log 8 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಆಯಿತಾ. log 2x by log 8, log 8 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. log 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ log 8 ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ log 8 ಎನಿವೇರ್, ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಬಟ್ 2x ಇದೆಯಲ್ವಾ, 2 ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಓಕೆ, ಓ ಇಂಟು 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಸಾರಿ. ಸೊ log 8 ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. log 2x differentiation 1 by 2x into 2 get cancels, so we'll get 1 by x log 8. Again this you can do by yourself makle, so it's very simple. Log 7 log x, so you get log x by log 7, so log 7 hage irutte 1 by x log x, so we'll get this inidu log 7 by log of log x, sorry, log of log x. It is a, this is a, this is b, so log a log b by log a. If it is a formula like this, log a b anta helidre log b by log a anta the meaning. So that's using that we get, so log of log differentiation, log of something 1 by something into log x is 1 by x. Log 7 hage irutte constant, so that's the answer. So log 7 x into log 7 into log x, x into log 7 into log x. Option is C. Next idan neeve madbodu, something root, when something root means 1 by 2 root that something. Again inside e power root x, that is e power root x, e power something is e power that only. Root x is again 1 by 2 root x. So check which one has this. In 4 barbekalva, so option 4 irbeku, so obviously you have this. So 2 2s are 4, 4 into root x anta bantu. Oh, root x is 1 by 2 root x, yeah, correct. Yeah, the option is D. Next, so this question, this you can do by yourself, cos x square into 2x. Next is this second question, this question you can do by yourself, log x list differentiation 1 by log x into 1 by x, x log x, option C. Next, e power 3x, same thing I told you, e power, I think it's repeat agide ansutte, answer is 3x square. Next, to the derivative of the log of secant x, log of same makle, same thing as we did it for secant x plus tan x. It is the differentiation 1 by cosecant x minus cot x irutte, cosecant x differentiation cosecant into cot x irutte, cot x differentiation cosecant square x irutte. We'll take cosecant x common, the denominator 1, the numerator denominator cancel agutte, same as what we did for, if same question we did it already for secant x plus tan x alva, ade question idu aste, cosecant x minus cot x barutte, so only left is cosecant x nimge common irutte. Same as we did. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 by cosecant x minus cot x ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು cosecant x differentiation cosecant square x cosecant x into cot x ಬರುತ್ತೆ, cot x differentiation cosecant square ಬರುತ್ತೆ. cosecant ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ cosecant ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ double differentiation, second order, log x differentiation 1 by x. If you differentiate 1 by x, once again it's minus 1 by x square. Answer is minus 1 by x square, because it becomes x power minus 1, either differentiation minus 1 into x power minus 1 into minus 1, therefore it is like that. Log e power 10 is a constant, log e no constant, full constant, answer is 0. Differentiation of constant is 0. Oh, none. Next to e power, again we have same thing, e power 3 log e power x ಏನೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ 3 ಹೊರಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ e power log e power x ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ e power log ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ again you get whatever is there, this is going to get e power x the whole cube ಬರುತ್ತೆ. So that's nothing but 3 into e power 2x. ಏನಿದು? Derivative of e power 3 log x. I think the options are not correct. The option is basically it should be 3 into e power 2x ಬರಬೇಕು. I mean e power x the whole square ಇರುತ್ತೆ, e power x the whole square ಇರುತ್ತೆ. That's basically
3 into e power 2x. e power 3 ನೋಡೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ log e power x the whole square ಆಗುತ್ತೆ. E power 3x, or you can also get 3 times of e power. No, hingalla idu. This will become like, now this becomes e power 3x because e power x the whole cube. So 3x differentiation, e power 3x as it is, x differentiation 3 into e power 3x. Anyway, none of the options are matching. Okay, just differentiate ಮಾಡಿ normal, just use the chain rule. None of the options. Next, application of derivatives. Next is the last topic. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, ನೋಡೋಣ. So we're almost complete. That's really good. ತುಂಬಾ ಜನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That's really good. Very good, very good. 8:30 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. Very good. Vaishnavi, Karpu, Sanjay, Shriyari. How many of you targeting 80 out of 80? I am Nihal. I love calculus. Super. Calculus you should love always. 80 out of 80. 80 out of 80 is MCQs. R and F, fourth question. I'll check that, Maklan. Comment madi. Fourth question, I have to go front. I love calculus. You started loving calculus, huh? That's really nice. So calculus is actually in Maklan. It's very nice topic. Calculus ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ topic. ನೋಡೋಣ. How many of you will get full in calculus? So your teaching is very well, but I can't understand. Your teaching is very well, but I can't. ಏನದು meaning ಏನದು? Okay, I love coordinate geometry. Okay, let's go to application derivatives. The maximum value of the function f of x equal to x. f of x na differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x na differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ f dash of x ಬಂದು 1 ಬರುತ್ತೆ. So it's a constant value, so the doesn't have a maximum value for this. Okay. Next, after next question please. So the rate of change of the area of the circle with respect to its radius. It's very simple. Rate of area of a circle, that is pi r square do differentiate ಮಾಡಿದಾಗ 2 area ತಗೊಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. dA by dr ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 pi r ಬರುತ್ತೆ. r ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 pi is the answer. Next to the point of local maxima, it is a local maxima. It happens at -1, point of inflection at 0, and again at 1. So it's -1, 0, 1. In order ideyalva. First to local maxima, next to local minima, that is -1, 1 and 0. Next to the total revenue, it's very simple. Differentiate ಮಾಡಿ 6x square marginal value ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I don't know what is this marginal value. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ marginal value ಏನಂದ್ರೆ? Did anyone know what's the marginal value? Commerce students. What is the marginal value? Nodi differentiation noda. 6x square differentiation is 6. Sorry. Marginal value 6x plus 36. 6 into 15 plus 36. So 6 into yargu marginal value gottilla. We just know that you can just 16 into 5. 90 alva. 90 plus 36. That's a problem with science students. 126. Answer is 126. But if you ask commerce students, they should know what is the marginal value. Marginal value is a change in a value that occurs when there is a change in an independent variable. It can also be defined as the value of additional unit of the goods or service. Nagarjuna essay, I think pakka ನೀನು NCERT ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. I want layman terms. ಈ ಲೇಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. NCERT ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Cylindrical tank of radius is 10 meters being filled with a wheat. The rate of the 314. Okay, the rate at which you're filling is this. So cylindrical tank is given. So they are given the radius is constant for the cylindrical tank. For the tank, you're filling it with wheat, and wheat will fill ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So obviously height is increasing. So only variable is increasing height.
So the volume is equal to pi r square h. So there are some questions where both r and h is a variable, but here r is a constant. Here r is a constant, so I will take the r as capital R. It's a constant into h. So dv by dr, rate at which with respect to time alva, dv by dt, that is equal to pi r square constant hage idana dh by dt barutte. So this is given as 314. It's NCERT question. 314, it is 3.14 r square. R is to 10 square, that is 100 into dh by dt. So 100 into 3.14, 314, 314 cancel, dh by dt is 1. So answer is 1 meter per hour. The point of curve x square plus 2y is equal to which nearest to the point. See, ಈ question ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ question ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ CET ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನೋ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, ಈ ಸೋಲ್ಜರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊಂಡಿಕ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಓಪನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. NCERTಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇಂಟೆಕ್ಸ್, ಈ NCERTಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ MCQs ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು MCQ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರ್ ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದು ಸರ್, ತುಂಬ ಟಫ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ದು MCQs ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮೆನಿ MCQs ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಯಿತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 40 MCQs ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್, ಆಯಿತಾ? So the point on the curve x square is equal to 2y, which is nearest to the point 0,5. There's a curve, there's a point 0,5. So the curve is y is equal to, they given x square is equal to 2y. X square is equal to 2y. Then afterwards, basically what they're asking is, so yeah, how we want to find? I'll take an arbitrary point x comma y, and we will take it as x minus 0 the whole square plus y minus 5 the whole square ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ d square ಅಂತ. So if you equate if you take this thing, either differentiation 2x ಬರುತ್ತೆ, either differentiation 2 into y minus 5, and 2d ಬರುತ್ತೆ, 2 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. x by x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x square is 2y, so 2y minus 10 is equal to some distance d, that is dd by distance with respect to different, d ಏನೋ different dt ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೋಣ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ x ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಓಕೆ, x, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ x ಇದೆಯಾ, ಬೇಡ, t ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 dt by dx ಇತ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, x is basically x square is 2y ಅಲ್ವಾ? So the distance is x minus 0 the whole square plus y minus 5 the whole square is equal to the t square. If I differentiate that, 2x into 2 into, I think it's better to convert into single variable, because you have to convert a single variable. So you have to convert first into single variable, then because also you will get again dy by dx modekalva. So what you can do is you can convert this into single variable. So it is x square, aita, idu bandu 2 into y minus 5 equal to t square, and x square now you can write as 2y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So 2y into ಇದು ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ, y square ಆಗಿ ಇಡೋಣ. I'm not differentiating still, okay? Y minus 4 square ಮಾಡ್ಕೊಂಡು t square ಮಾಡ್ಕೋಣ. Differentiation this one will be 2 with respect to y differentiate mana. You know, we're differentiating with respect to y. With respect to y, if I differentiate, so 2 into y is 1 only, plus 2 into y minus 5 into 2 dt by dy. So 2 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ cancel ಆಗುತ್ತೆ, you will get 1 plus y minus 5 equal to 0 to get critical points. So y is equal to 4. I'm going to get y is equal to 4. If y is equal to 4, so x is equal to 2 to the 4, 2 4 is 8, 8 to the root, 8 root and that is 2 root 2. Answer is this. So it's an NCERT question, makla. This is an NCERT question. So dayavittu you got so much for 1 marker. In case bandare,
ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 8 to 10 MCQs ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು 5 to 6 MCQs ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ x is equal to -3, mod x ಆದರೆ -3 ಆದರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ಎನಿ mod x ಫಂಕ್ಷನ್, so they substitute that value, you can do it. So the cos x is strictly increasing. The cos x function graph ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take the cos x graph, the cos x is always 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. So cos x graph ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗು, pi to 2 pi increasing. It is strictly increasing from where to where, from pi to 2 pi. It must not be one equal, it is pi to 2 pi. Next, so if I mod x, the maximum value mod x maximum value does not exist because it's going on either side, does not exist. Next to f of x continuous function in a comma b, differentiable a comma b, then the function f of x is, if it is increasing then the slope, that means f dash of x should be more than 0. If it is strictly increasing means it should be always more than 0. If it is just increasing means it should be more than or equal to 0. So f dash of x should be more than 0 for this. If more than or equal to that, so it is not, it is just increasing. Less than 0 is not possible, equal to 0 is critical point. The answer is that. So the real values of x, the minimum value, see this is again lengthy question makla. This basic, it's very simple. ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. You have u by v rule, use u by v rule, then you get like u dash v minus v dash u divided by v square baratte. You have to equate that to 0, then you will get the value of x. Then you will substitute the value of x in this equation. As per my knowledge, I think x you're going to get 1 for this, because I remember this 1 plus 1 plus 1 3 baratte. Answer is 1 by 3. Answer is 1 by 3. You can calculate maadi u dash v minus v dash u maadi. You will get some term here in the numerator, and then afterwards that you would equate to 0. You'll get x as 1. Then substitute it in that equation. You'll get answer as 1 by 3. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಿ. So the minimum value of the function mod x function minimum is 0. The function f of x is cos x increasing in the interval. Same question. It increases from pi to 2 pi. Repeat agida. The consider following function f of x is defined in the interval c is belongs to I at x is equal to c. F dash of c is 0. F double dash of this is a second test. F dash of c is 0. F double dash is less than 0. Less than 0 the maximum, correct. More than 0 the minima, correct. If both are equal, if f attains both maxima and minima, it doesn't attain maxima and minima. Basically, how can it attain both maxima and minima? Not possible. Basically, if f double dash c also has become 0, then you have to go for the first derivative test and do it. So answer 1 and 2 are correct. 1 and 2 are true. 2 and 3 alla, 1 and 2 are true. Maxima and the negative, minima and the positive. Next again, so the critical function, critical and the equal to 0. Log x, you can use u by v rule. Log x differentiation 1 by x. Keep x as it is. So u dash v minus v dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x differentiation 1 ಇರುತ್ತೆ, log x ಆಗಿ ಇಡೋಣ, divided by x square, that should be equal to 0. And anyway this becomes 0, x becomes 1, this becomes 1 minus log x is equal to 0, and your log x will be equal to 1. So when log x is equal to 1, because by default it's a base e, x is equal to e power 1. So the critical point e power 1. The critical point is e power 1. The critical point is e power 1, that is e. For example, same question if they ask what is the value at the critical point, that means what is the minimum or maximum value. In that case, what you can do, you can substitute in this equation log x by e irutte, log e by e irutte. So this is becomes 1, the value is 1 by e. I think this question is asked in yavado CET hale question paper keldangidaare. So y is equal to x cube bandu irutte graph. So obviously answer is 0, 0. Because if it's positive, it's positive, it's negative, it's negative. So this is a point of inflection.
The number of points of local maximum, local minimum. See, always remember, if it's any function, if it is a cubic function, if it is a cubic function, on differentiating, it will become quadratic function. So quadratic until the power 2 irutte, power 2 idre ಎರಡು solution irutte, 2 solutions. So solution, the power is equal to number of solutions alva. So obviously number of points where maximum minimum occurs, that will be 2. Simple. Cubic function na differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ power 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next to the ranges of following, again same you can do this ಮಕ್ಕಳು. Change of area of circle per second with respect to r. Pi r square, r is 2 pi r ಬರುತ್ತೆ. r 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4 pi. Okay, that's it. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿ, I'll appreciate everyone till now. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10:30 ಆಯಿತು. 10:30ವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. ಹೌ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್? ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತಲ್ವ, ಇನ್ನೇನು ಬ್ರೇಕು? ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಲೀಕ್ ಪೇಪರ್? ಏನು ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದಾಗ್ತೀರಾ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಅದೇ ಈಸಿ ಎಲ್ಲಾನು, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಲೈವ್ ನೌ ಹಿಯರ್. ನೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಲೋ. ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಬರಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್? ಅರುಣ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅದೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೋಡೋಣ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಕನ್ನಡ ಯಾವತ್ತಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓದೋಕ್ಕೆ? ಕನ್ನಡ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಸಾಕಲ್ವಾ? ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಪಿ. ಕನ್ನಡ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 27. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಸಾಕು ಕನ್ನಡಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 28 ಯಾರೋ ಒಬ್ರು. 2 days ಎನಫ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಸರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ, ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 1 shot ಇನ್ ಲೈವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಪಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಬೇಕು ಇನ್ನು. ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಓನ್ಲಿ 6 hours. ಸೊ 6 hours ಸಾಕು. ಸೊ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 hour ಓದಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. TSK ಏನದು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ನೌ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Bye bye. Bah.